Hi guys, welcome back. So today we'll be solving the minimum only code 2379 minimum recolors to get k consecutive black blocks. So the problem statement is you are given a zero based index, zero indexed string named blocks of length n, where the element is either W or B. Okay, so the elements represent color black or white. Represent the color of the ith block. Okay, the character element within the colors white and black. Okay, you are also given an integer k, which is the desired number of consecutive black blocks. Okay, fine. In one operation, you can recolor a white block such that it becomes a black block. Return the minimum number of operations needed such that there is at least one occurrence of k consecutive. Okay, so guys, we have to give the minimum number of recolors, like converting white to black, in order for us to get a k numbered, like k consecutive black blocks. Like consider in this case we have okay, let's check 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4, here we have four white blocks. 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 7 6 7. So here we have three white blocks and three white again, three white again, and four white. So the intuition, okay, let's check the constants before going into the intuition. The intuition, like the constants are, okay, so the length of the block will be between 1 to 100, fine. Either okay, fine. K will be between 1 and n, okay, fine. So what the intuition is, we'll go through the slides of length 7. Okay, so this is 1 2 3 4 5 6 7, and later this and this. We'll check how many white blocks are there. So initially what we will do is, okay, let's count initially how many whites are there for the first k values. Okay, let's check how it is going to this part.
Okay. So for the first seven, one, two, three, four, five, six. So we should be having three. Fine. And it's two. So this is also fine. Okay. So now what we'll be doing is we will iterate now from let's see how we are getting double B2 WBW 1 2 3 4 5 6 7 5 double. Okay. Okay, we're missing one. So what we'll be doing now is, guys, I think we can instead do another thing. Yeah, we'll just take I plus k index and check if it is white or black. If it is, so while moving from here to here, we are removing the first element and check if it is. So if both are black, we don't need to do any operation. Both are white, we will do the right operation. Wait, fine. You don't have to declare it here.
final. This much. Let's check. No, sorry. ఐస్ క్రీమ్ ఫుడ్ లగ్జరీ ఫుడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఎంత కాస్ట్ లెక్కేసుకుంటుంది 90 రూపీస్ ఉన్నాయి ఫోన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు కాదు 40 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ లో బాల్ ఐస్ క్రీమ్ కప్ ఐస్ క్రీమ్ బటర్ స్కాచ్ మంచి ఎనర్జీ ఎందులో బాగా వస్తుంది డబ్బులు ఉండదు ఆనందంలోనే ట్యాబ్లెట్స్ ఇంకో ఐస్ క్రీమ్ లగ్జరీ ఫుడ్
దగ్గర కూర్చుని ఎప్పుడు కూడా ఫుల్గా తినరు మ్యాక్సిమం. నేను ఫంక్షన్ పైకి వెళ్ళానంటే దగ్గర దగ్గర 5-6 ఐస్ క్రీమ్ తినేస్తాను. చెన్నై లేవాలి 220. కేజీలు కాదు అన్ని లెక్క లెక్క ఉంటాయి. ఇది కూడా ఎమ్మెల్యే చూపించాలి. లెక్క అది ఊరికి లెక్క అందులో నుంచి లెక్క ఎక్కువగా సేల్ అయ్యేది నాకు తెలుసు. ఫోన్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది. ఫోన్ ఐస్ క్రీమ్ చొక్కబోలు సేల్ అవుతుంది. దీని ఎనర్జీ దీనికి ఉంటుంది. తిన్నాక ఎనర్జీ ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అయితే అవసరం లేదు. కానీ రెగ్యులర్గా తింటే ఇట్లా డబ్బు అయిపోతుంది. అదే ఫంక్షన్స్ తిన్నానంటే ఫ్రీగా తింటాను. నేను ఫుడ్ అన్ని Seven, eight, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. స్వీట్ బ్రెయిన్ కి మంచి యాక్టివ్ ఇస్తుంది చాక్లెట్. అందుకే చాక్లెట్ ని కాకుండా తినకూడదు అందులో. కానీ గుండెకి ఎఫెక్ట్ తక్కువ తింటే బ్రెయిన్ అంటారు. చాక్లెట్ కాఫీ టీ టైప్ మెడిసిన్ లాంటిది. అది తక్కువ తీసుకుంటే మైండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఎక్కువ తీసుకుంటే రాత్రిబాబు చాలా మంచిది. లేకపోయినా ఇప్పుడు నాకు తింటాడు. So the intuition is what we are doing is initially we are taking the first k length of substring and checking the number of whites in it. Here it is 3, and we are moving it or sliding it to the next 7 and checking how many whites are there. Since we are sliding, we are removing this W, and since we have W at the end, we consider adding it again. Let's start submitting the problem. So this is the answer, guys, and the time complexity is order of n, which is linear, and the space complexity is order of 1, as we are not using any special containers to store values. I hope you guys understand. Fine, then bye.